Life will test you with fear, loss, and uncertainty. But Allah tells us exactly how to survive those tests. Welcome to Perpetual Verses, a space dedicated to timeless reflections from the Quran that speak to the heart and mind. In this video, we reflect on Surah Al-Baqarah verses 151 to 155. Powerful ayahs about gratitude, patience, prayer, and finding hope when life feels heavy. Let's take a few moments together to reflect on Allah's words and their meaning for our lives today. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Just as we have sent among you a messenger from yourselves, reciting to you our verses, purifying you, and teaching you the book and wisdom, and teaching you that which you did not know. So, remember me, I will remember you, and be grateful to me and do not deny me. Oh, you who believe, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. And do not say about those who are killed in the way of Allah that they are dead. Rather, they are alive, but you do not perceive it. And we will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give good tidings to the patient. All praise is for Allah. We seek His help and guidance. We send peace and blessings upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his companions. Dear brothers and sisters, these ayahs were revealed to build the soul of the believer. They teach us who guides us, how to thank Allah, how to survive trials, how to understand loss, and how to remain firm when life becomes difficult. In verse 151, Allah begins by reminding us of a priceless favor. He sent a messenger from among ourselves, not an angel, not a stranger, but a human who understood pain, loss, hunger, fear, and hope. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recited Allah's words, purified hearts from ignorance and arrogance, taught the Quran and wisdom, and gave knowledge humanity could never discover on its own. Without the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we would not know how to pray, how to repent, how to face trials, how to die with faith. Every blessing we have in Islam begins with this one blessing. In verse 152, Allah then teaches our divine rule. Remember me, and I will remember you. Think about this. A weak servant remembers Allah. The Lord of the worlds remembers that servant. Gratitude is not just words like Alhamdulillah. True gratitude means obeying Allah, accepting His decisions, and trusting Him during hardships. Ungratefulness does not remove words, it removes blessings. In verse 153,
Allah addresses the believers directly. Seek help through patience and prayer. When trials hit, people usually panic, complain, blame others, lose hope. But Allah gives a different solution. Patience controls the heart. Prayer connects the heart to Allah. And Allah promises, indeed, Allah is with the patient. Not above them, not watching from afar, but with them. In verse 154, Allah corrects a common misunderstanding. Do not say those who die in Allah's path are dead. They are alive, but in a way we cannot understand. This teaches us death is not the end. Sacrifice for Allah is never wasted. Loss for Allah is actually gain. Thus, Islam changes our definition of success. In verse 155, Allah openly declares that life will include fear, hunger, loss of wealth, loss of loved ones, and loss of provision. This is not a maybe. This is a certainty. But notice something beautiful. Allah says a little of these trials, even your hardest pain is limited by Allah. And at the end, Allah gives hope, give glad tidings to the patient, not to the wealthy, not to the powerful, but to the patient. Dear brothers and sisters, these ayahs teach us guidance comes through the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gratitude protects blessings. Patience and prayer bring Allah's help. Martyrs are truly alive. Trials are a sign of faith, not failure. If Allah is testing you, it means He sees potential in you. He is preparing you. He has not abandoned you. So hold firmly to patience. Stand regularly in prayer. And remember Allah in ease and hardships, because those who walk with Allah never walk alone. جیسے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو محسوس نہیں کرتے، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک اور مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اردو تشریح۔ ان آیات کا تعلق سورۃ البقرہ کے اس حصے سے ہے جہاں قبلہ کی تبدیلی، امت مسلمہ کی تربیت اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت کا ذکر چل رہا ہے۔ پچھلی آیات یعنی 143 سے 150 میں قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منتقلی، یہود کے اعتراضات، امت مسلمہ کو ایک معتدل اور منتخب امت قرار دینا۔ اب ان آیات میں 151 سے 155 میں اس عظیم نعمت پر شکر، عملی زندگی میں صبر، نماز اور آزمائشوں کے ذریعے تربیت، اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کی حقیقی حیات کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح قبلہ کی ہدایت دی گئی، اسی طرح ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا گیا۔ یہ رسول اللہ کی آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں، دلوں کو پاک کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن اور حکمت یعنی کہ سنت سکھاتے ہیں، وہ علم دیتے ہیں جو انسان خود نہیں جان سکتا۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرار دیتی ہے۔ آیت نمبر 152 میں شکر اور ذکر کا اصول بیان ہوا۔ بندہ اللہ کو یاد کرے، اللہ بندے کو یاد رکھتا ہے۔ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ اطاعت، فرما برداری، نعمتوں کا درست استعمال بھی شکر میں شامل ہے۔
जो कौम शुक्र छोड़ दे वो नेमतों से महरूम हो जाती है। आयत नंबर 153 में अहले ईमान को हुक्म दिया गया कि मुश्किलात में सब्र करो और अल्लाह से ताल्लुक के लिए नमाज को जरिया मदद बनाओ, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत उम्मत को अमली नुस्खा देती है कि आजमाइशों का हल शोर, शिकायत या मायूसी नहीं बल्कि सब्र और नमाज है। आयत नंबर 154 में अल्लाह की राह में शहीद होने वालों के बारे में वाज़ेह ऐलान है, यानी कि वो मुर्दा नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी रखते हैं। ये जिंदगी दुनियावी हवास से महसूस नहीं होती बल्कि बरज़खी जिंदगी है। इस्लाम मौत से नहीं मकसद से जोड़ता है। आयत नंबर 155 एक जामे असूल बयान करती है कि दुनिया आजमाइश की जगह है। आजमाइशें यानी कि खौफ, भूख, माल, जान और पैदावार का नुकसान, ये सब सज़ा नहीं बल्कि ईमान की तरबियत है। आखिर में सब्र करने वालों को खुशखबरी यानी कामयाबी इन्हीं के लिए है जो आजमाइश में साबित कदम है। ये आयात मदनी दौर के अमूमी हालात में नाज़िल हुई। मुसलमानों को मक्का से हिजरत, मालो जान का नुकसान, दुश्मनों का खौफ, मुआशी तंगी और मुसलसल आजमाइशें। अल्लाह ताला ने इन आयात के ज़रिए मुसलमानों को तसल्ली दी, शुहदा का मकाम वाज़े किया और आजमाइशों का मकसद समझाया। इन आयात में हमारे लिए पैगाम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइस्त सबसे बड़ी नेमत है। शुक्र नेमत को बढ़ाता है। सब्र और नमाज कामयाबी की कुंजी हैं। शहादत मौत नहीं बल्कि हयात है और आजमाइश मोमन की पहचान है। As we come to the end of this reflection, remember that life's tests are not meant to break us. They are meant to bring us closer to Allah. The Quran reminds us that through patience, prayer, and gratitude, even the heaviest moments carry light and purpose. Thank you for spending this time with Perpetual Verses. May these verses stay with you, guide you, and bring peace to your heart. Until next time, keep reflecting and keep your heart connected to Allah's words. खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, शान से जिएं, जी भर के जिएं। अल्लाह हाफिज and best of luck for the day.